உள்மூச்சு வெளிமூச்சு ரெண்டுத்தையும் கவனிக்க. ஸோ ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து ஆசிரியர் பயிற்சி 2ஆம் நாள். நேற்று வந்து பிரம்மரிஷி பிரேம்நாத் சாரால துவங்கப்பட்டது. இன்னைக்கு தான் வந்து ஆக்சுவலாக கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ரீனிவாச ராவ் சாரை வெல்கம் பண்ணிக்கலாம். வெல்கம் ஸ்ரீனிவாச ராவ் சார். We can start the session. Thank you, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Today is second day. Almost same number of people present, I believe, and I am glad that today you have joined around 8 o'clock. I still expect some more discipline from you, and see that don't miss this session even for a single day. The material will be sent to the individual persons, not in the group. So those who attend for 10 days or at least these 9 days continuously from today, those people only will get the material. Okay. So masters, இன்னைக்கு நம்ம 2வது நாள். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து நேத்து வந்த அளவுக்கே இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. அதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனாலுமே வந்து இன்னும் நிறைய டிசிப்ளின் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன். 8 மணிக்குன்னா 8 மணிக்கு இந்த 44 பேர்னு 44 பேர் அங்க இருக்கணும். அந்த மாதிரி டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். நேரத்தை கடைபிடிக்க பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் இதற்கான மெட்டீரியல் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படாது. யாரெல்லாம் வந்து இந்த 9 நாள் இன்னையில இருந்து கடைசி வரையும் அட்டென்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தனித்தனியா அனுப்பப்படும். Okay. So before teaching meditation to the students, first of all you should know the level of the understanding of the students. The students of urban area are a bit different from the students of rural areas. In the rural areas, they are a bit indisciplined. But as I told you yesterday, they will have a different background compared to the urban students. So you have to understand the pulse of the students first before going to teach the meditation. ஆசிரியர்களே, இப்போ வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்க தியானம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாணவர்களை பத்தி நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அவங்களோட வந்து அவங்களோட எவ்வளவு தூரம் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்க உணர்ந்திருக்கணும். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிட்டில இருக்கிறவங்களுக்கும் கிராமத்துல இருக்கவங்களுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நேத்து வந்து மாஸ்டர் சொன்னாங்கல்ல, கிராமத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அடமெண்டா, ரொம்ப வந்து டிசிப்ளின் கம்மியா அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனா சிட்டில இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க எந்த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காங்க அப்படின்றத புரிதல் எவ்வளவு தூரம் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்க பல்ஸ் பார்க்கணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So now we have entered into a school. Okay, the school the headmaster or principal has given us the entire strength to us to teach the meditation. Normally we teach the meditation to higher standard people, that is from 6th to 10th. Up to 5th they may not be able to understand the subject. So if you are given the primary children, just you should make them to sit in meditation. That is enough for 10 minutes or 15 minutes. ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபல் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு தியானம் சொல்லி கொடுங்க எங்களோட குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன பண்ணும், அங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெடிடேஷன் எப்படி புரிதலோட சொல்லி தரது வந்து 6வது வகுப்புல இருந்து 10வது வகுப்பு வரலையும் நம்ம அப்படி சொல்லி தருவோம். ஆனா அதுக்குள்ள பிரைமரி செக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து 1 to 5 வரலையும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல்ல இருக்குன்னா அவங்கள வந்து அமைதியா ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் தியானத்துல உட்கார வச்சா போதும். வேற எந்த சப்ஜெக்டும் சொல்ல தேவையில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சொன்னாலும் அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பான்மை அவங்க இருக்காது. அதனால வந்து ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து செஷன் இருக்கும். Suppose you are given in a school, especially in the private schools, there will be from KG to 10th standard. It will be there. So if the principal or the headmaster asks you to teach meditation to all the people, then you have to bifurcate.
the first standard to fifth standard. LKG and UKG you have to avoid them because they can't sit properly even for 2-3 minutes. So first standard to fifth standard you have to bifurcate into one group, and sixth standard to 10th standard into another group. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க பிரைமரி கிளாஸும் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஹையர் கிளாஸஸும் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த எல்கேஜி, யூகேஜி குழந்தைங்களை வந்து அவங்க தியானமே பண்ண தேவையில்லை. அவங்களால 2 நிமிஷம் கூட ஒழுங்கா உட்கார முடியாது. அதனால அவங்கள வந்து நீங்க விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1வதுல இருந்து 5வது வரலையும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரலையும் ஒரு குரூப்பா பிரிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தனியாகவும், 6வதுல இருந்து 10வது 6th to 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து தனியா குரூப் பண்ணிக்கணும். Okay. Now let us presume that you are given the higher standards, that is 6th to 10th. So first you have to introduce yourself. That is called self-introduction. That what your name, your qualification, and what you are doing. If you are a teacher, if you are a book, or if you are a housewife, then also no problem. Because for teaching meditation, we don't need any formal education. Okay. Only you should be a good meditator. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு 6ல இருந்து 10வது வகுப்பு வரையும் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க போன உடனே உங்களை நீங்க வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கணும். செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். நம்ம வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கணும் அவங்க கிட்ட இருந்து. நம்ம பேர் என்ன, நம்ம எங்க இருந்து வரோம், நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லணும். ஆசிரியரா இருந்தா நான் ஆசிரியை அப்படின்னு சொல்றது, இல்லைன்னா நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா எது வேணா சொல்லலாம். ஏன்னா தியானம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வந்து நீங்க படிச்சிருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நீங்க தியானியா இருந்தா போதும். இந்த தியானம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே தியானம் சொல்லி கொடுக்கலாம். எவ்வளவு வருடத்துல இருந்து தியானம் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி உங்களை பத்தி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லணும் முதல்ல. Then you should tell your experiences to the students, that after doing meditation, what benefits you have got, whether it is health, whether it is wealth, or whether it is peace or serenity or tranquility. Whatever benefits you have got through meditation, those things you have to first tell. நீங்க தியானம் அனுபவங்கள்ல அவங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும். நீங்க தியானத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்க, தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி மாறுச்சு, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். அதாவது நீங்க வந்து ஆரோக்கியமா மாறுனீங்களா, உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சரியா போச்சா, இல்ல வந்து நீங்க வந்து ஆன்ம முன்னேற்றம் அடைஞ்சு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அப்படின்றத வந்து நீங்க எடுத்தீங்களா, முக்தி அடைஞ்சீங்களா, என்னன்றது உங்களான மாற்றங்கள், நீங்க என்னெல்லாம் நினைச்சீங்களோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு முதல்ல சொல்லணும். And don't tell the students about your third eye experiences or astral traveling experiences or your soul experiences. Those things cannot be understood by the students immediately. Maybe at the end of the session, some of the students might already, during your classes, they will see, they visualize, or they may even do astral traveling. But at the beginning, please don't tell them about these experiences. உங்களுக்கு வந்து தியானத்துல வந்து 3ஆம் கண் அனுபவங்கள், இல்லைன்னா வந்து அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், இல்லைன்னா உங்களோட சோல் பத்தி பாஸ்ட் இன்கார்னேஷன், இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல சொல்லும் பொழுது அதுக்கான புரிதல் அவங்க கிட்ட இருக்காது. நீங்க தியானம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அப்போ நீங்க வேணா சொல்லலாம். ஏன்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து சொன்ன உடனே, நீங்க தியானம் பண்ண சொல்லி கொடுத்த உடனே அவங்க வந்து தேர்ட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓப்பன் ஆகலாம், இல்லை ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது எனக்கும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அப்போ சொல்லலாம். And invariably you should address the problems of children, like they are not able to understand the lessons properly, they are not able to memorize the lessons properly, they are not able to remember the subject properly, and they are not able to express the same thing or write the same thing in the examinations.
and they are uh, having some fear to speak to the teachers, or they have the stage fear. All those things you have to address So in your குழந்தை first speech on the first day. நீங்க முதல் நாள் பேசும்பொழுதே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் வந்து ஜென்ரலா என்னென்னலாம் வந்து கஷ்டங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு பிடிக்காது, இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும், எழுத ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, படிச்சாலும் வந்து மறந்து போயிடுது, இல்ல படிச்சத ஒழுங்கா எக்ஸாம்ல எழுத முடியல அப்படின்றது மாரி அது வந்து டீச்சர் கிட்ட ஏதாவது பதில் கேட்டாங்கன்னா சொல்றதுக்கு பயமா இருக்கும். தெரிஞ்சாலுமே சொல்ல முடியாது அவங்களால. அந்த மாரி இருக்கலாம். ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கலாம். 10 பேர் முன்னாடி பேசணும்னா பயமா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் காமன் இஷ்யூஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும், இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள். நெறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாரி நெறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்றத நீங்க வந்து முதல்ல சொல்லணும் அவங்களுக்கு. முதல் நாளே சொல்லணும். So, and also you have to address their common problems, like pressure from the parents, pressure from the teachers, and if they do not fare well in a particular subject, what are the comments by their parents, their teachers, even their own friends. All those things you have to address. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா, என்னென்ன வந்து இப்போ அந்த நம்மள பெற்றோர்கள் வந்து அவங்கள ரொம்ப வந்து புஷ் பண்றது, அவங்கள கஷ்டப்படுத்துறது, நீ படிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உறுதியா சொல்றது, இல்ல டீச்சர்ஸோட ப்ரெஷரு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் என்னன்னா மார்க் நல்லா வாங்கலன்னா, அப்போ அவங்கள என்னென்னலாம் சொல்லி திட்டுறாங்க, என்ன பேசுறாங்க, அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பேசுறாங்க, டீச்சர்ஸ் என்ன பேசுறாங்க, சக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பேசுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து காமன் ப்ராப்ளம்ஸ். இதுக்கும் நீங்க வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள்லாம் இதுல தீரும்ன்ற மாரி நீங்க பேசணும். Madam, your voice is disturbing. It's only to me or to everyone? Okay. Shailaja madam, the transfer. Shailaja Lavanya madam? madam speech is okay now? Yes, sir. Yes, sir. Clear. It's clear. Lavanya, Clear గా ఉందంట సార్. but for me it is Idute coming as clear గానే ఉంది. Okay then, okay. Okay. Then clear yes. After that, so once you address their common problems, very common problems, then the students will feel that, oh, these people have come here to help us. Such a feeling you should arise in the students. ஸோ இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு தினசரி பிரச்சனைகள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து முதல்லயே வந்து அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசிட்டோம் அவங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மாதிரி பேசிட்டு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை வந்துடும். ஸோ இவங்க எல்லாருமே நமக்கு உதவி செய்ய தான் வந்திருக்காங்க. இவங்க பேச்சை கேட்டோம்னா இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு சால்வ் ஆகுன்ற நம்பிக்கை நம்ம வந்து முதல்லயே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். Yeah, please understand that you should only address the problems and you should not criticize the children or the school or the system or the government or anything. So don't go for any sort of criticism, even if the problem, suppose you wanted a mic system, then the mic system gets failed, or there is some problem in that school, they can't assemble properly, or the students' behavior is not proper, but don't try to criticize that particular part. Try to bring them into your fold by addressing their common problems. ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ப்ராப்ளத்தை மட்டும்தான் பேசணுமே தவிர அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் சொல்லணுமே தவிர அங்கே அந்த குழந்தைகளை வந்து குத்தி காட்டுறதோ இல்லை அங்கே இருக்கிற வந்து ஸ்டாஃப்ஸு இல்லை எஜுகேஷன் சிஸ்டமு கவர்மெண்ட்டையோ எதையுமே வந்து நம்ம குத்தி காட்டக்கூடாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் போகிறீங்க, அங்கே மைக் சிஸ்டம் சரியா இல்லை, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா ஸ்கூல் குழந்தைங்க அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது, ஆனால் வந்தவங்க வந்து டிசிப்ளின்டாக உட்காரல, எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும்தான் சொல்லணும். அங்க இருக்கிற எதையுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. அதாவது குத்தி காட்டுறது, அந்த கஷ்டப்படுத்துறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பொறுமையா அவங்க வந்து அவங்களோட பிரச்சனைகளை மட்டும்தான் தான் நீங்க பேசணும். Please remember that this is a voluntary service and we are doing this service to uplift our own soul.
ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னார்வ சேவை. நம்ம யார் பண்றோமோ இது வந்து நம்மளோட ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமே நம்ம பண்றோம். So if you keep that one in your mind, that we are doing very very voluntarily, and the people who have come to listen to us are giving an opportunity for our development, our soul development. இது நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியமா கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது நண்பர்களே. ஏன்னா அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு தராங்க. நம்மளோட ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு அந்த குழந்தைங்க, அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு உருவாக்கி தராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம நன்றி உணர்வோடு இருக்கணும் இல்லையா? Then most of the sessions should be in the form of question answers, like how many people are getting 80% marks. Some people will raise their hands. How many are getting 90 and above? Only few people will. Then you should say how many are getting 50%. Most of the people will raise their hands. How many wants to increase their marks? How many wants to improve their performance? I think most of the people will raise their hands. Like that, you have to slowly by questioning them, and while questioning also, you should not subject them to any embarrassment. ஸோ வந்து நீங்க வந்து எப்படி அவங்க கிட்ட வந்து உரையாடலை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, கேள்வி பதில் மூலமா அந்த உரையாடலை ஆரம்பிக்கணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனை பேர் வந்து 80% மேல மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, சிலர் வந்து கை தூக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் 90% மேல யார் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா, கொஞ்சம் பேர் கை தூக்குவாங்க. 50% மேல மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க, பாஸ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, நிறைய பேர் கை தூக்குவாங்க. ஆனா இந்த கை தூக்கும் போது கூட நீங்க அவங்கள கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அவங்கள வந்து குறை சொல்ற மாரி அங்க எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்துற மாதிரி எதுவுமே அங்க நடக்கக்கூடாது. You should also tell that I was also like you when I was a child, and during my childhood, this meditation never came to us. Had the meditation come into our life at that time, we would have achieved so many things by this time. But unfortunately, we did not get meditation, and you are most fortunate enough that meditation has now come into your lives. Like that. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை பத்தி சொல்லி அவங்கள கொஞ்சம் காம் பண்ணணும்னு, நானும் இப்படிதான் இருந்தேன். என்னோட வயசுல நான் இவ்வளவுதான் மார்க் வாங்கினேன். அப்ப வந்து எனக்கு தியானம் அப்படின்றது எனக்கு கிடைக்காம போச்சு. அப்ப எனக்கு கிடைச்சிருந்ததுன்னா நான் எவ்வளோ வந்து முன்னேறி இருப்பேன், எவ்வளவு நல்லா படிச்சிருப்பேன், எவ்வளவு உயரத்துக்கு போயிருப்பேன். ஆனா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப வந்து அதிர்ஷ்டசாலிங்கப்பா. உங்களுக்கு இப்பவே வந்து தியானம் கிடைச்சிருக்கு. நீங்க இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நல்லபடியா வந்து இன்னும் நிறைய மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனை கொடுக்கணும். Now, you should say that by doing meditation, you can grasp the lessons easily. You can understand them easily. You can read them. You can develop interest, and you can perform very well in the examinations. You will get good marks. You will get good ranks compared to with others. Your school will get all good ranks. So, when such a beautiful things are happening through meditation, is it really necessary or not? You have to question the students. இந்த மாதிரி நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க தியானம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த பாடமா இருந்தாலும் நல்லா வந்து கிளாஸ்ல கவனத்தோட வந்து அதை கவனிக்க முடியும், நல்லா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும், நல்லா மக்கப் பண்ண முடியும், படிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க படிப்பீங்க. அந்த பரீட்சையில எழுதும்போது நல்ல ஞாபக சக்தி உங்களுக்கு இருக்கும். பயப்படாம நீங்க போய் பரீட்சையில எழுதிட்டு வரலாம், நல்ல மார்க் வாங்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க தியானம் பண்ணி நிறைய மார்க் வாங்குனீங்கன்னா மத்த ஸ்கூலை விட உங்க ஸ்கூலுக்கு நிறைய ரேங்க் வரும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கொஸ்டின் பண்ணணும் அவங்கள. So my dear students, whether we can have the meditation or not, then the students will say yes sir, we want meditation. So in that mode, you have to introduce, you have to tell what is meditation. அதுக்கப்புறமா அவங்களே வந்து நம்ம கேட்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு வந்து தியானம் வந்து இவ்வளோ நமக்கு கொடுக்குது, இந்த தியானம் நமக்கு வேணுமா வேண்டாமா, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு அவங்க கிட்டே கேள்வி கேட்டா ஆமா வேணும் வேணும் அப்படின்வாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தியானத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும். So what is meditation? Meditation is not any big thing. It is not a difficult thing. It is a
very simple thing that we have to start. ஸோ எப்படி சொல்லணும் நம்ம தியானத்தை பத்தி பாத்தீங்கன்னா, தியானம் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லடா குட்டீஸ். நீங்க வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம், ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். Just closing your eyes, cross your legs, cross your fingers, and observing your normal breath. This is very simple, and this itself is meditation. என்ன சொல்லணும், கண்களை மூடிக்கோங்க, சௌகரியமா உட்காந்துக்கோங்க, சமணங்கால் போட்டு கால்களை பின்னிக்கோங்க, கைகளை கோர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் உங்களோட இயற்கையான இந்த சுவாசத்தை கவனிக்க ஆரம்பிங்க. இதுதான் தியானம், இவ்வளவுதான் தியானம். இது பண்ணா நம்ம தியானம் பண்ற மாதிரி. Once you start observing your natural breath, slowly, all your thoughts will vanish. இப்போ நீங்க வந்து உங்க மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும், மெதுவா எல்லா எண்ணங்களும் மறைய ஆரம்பிக்கும். And especially to students, in the beginning itself, we should say that all of you are good students. That's why you are in this school. And though your teacher is same, subject is same, but everybody is getting different marks. It is not your fault. It is not your fault or the teacher fault or the school fault. It is the fault of your mind. It is allowing the thoughts to come in during the study hours or during the lecture hours. So now if you can avoid that, you all will excel. And to excel that, to avoid those, to avoid your thoughts, meditation is the only way. And this meditation is very simple. தியானம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நீங்க இன்னொரு பாயிண்ட்டும் சொல்லணும். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல குழந்தைங்க, ரொம்ப இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் ரொம்ப நல்ல டீச்சர்ஸ், இது ரொம்ப நல்ல ஸ்கூல். அதனாலதான் நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா டீச்சர்ஸ் சேமா இருந்தாலும், சப்ஜெக்ட் சேமா இருந்தாலும், எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒரு மார்க் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட தவறே கிடையாது. அதுல வந்து நீங்க ரொம்ப நல்ல குழந்தைங்க, உங்க தவறு எதுவும் கிடையாது. உங்க மைண்டோட தவறு தான் எல்லாமே. உங்க மனம் தான் இப்படி பண்ணுது. அந்த மனம் வந்து என்ன பண்ணுது, எண்ணங்களை எழ வைக்குது. நீங்க படிக்கும் போதோ இல்ல வந்து பாடம் நடத்தும் பொழுதோ எண்ணங்கள் வந்து அங்க உங்களை தடுக்குது. அந்த வந்து தடுக்கிறது, அந்த எண்ணங்கள் வராம தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வழி அந்த தியானம் தான். நீங்க தியானம் செய்ய எண்ணங்கள் தடுக்காது. அப்ப எல்லாருமே நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த புரிதலை உருவாக்கணும் நம்ம. So my dear students, whether is it any difficult to just sit quiet, closing your eyes and observing your breath? Do you feel any difficulty for this? You have to question that. உங்ககிட்ட தியானம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது நீங்க கண்களை மூடி சும்மா அமைதியா உட்காந்து உங்களோட மூச்சை காத்த கவனிக்கிறீங்க. இதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா உங்களுக்கு? எவ்வளவு எளிமையான ஒரு விஷயம். இது பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கிட்டயே நம்ம கேட்கணும். Then they say, no, sir, it is not difficult. Then you have to start meditation. Then ask them, those who are having specs, please remove your specs and keep it safely in your bags and close your eyes, hold your, cross your legs, hold your fingers, and then take 2 or 3 deep breath first in the beginning, because it is a new thing for them. No, there will be some sort of anxiety in their mind. To relieve that anxiety, you should make them to have deep breath for 4-5 times. Once they take the deep breath 4-5 times, then they will come to their anxiety will come, and then slowly you should make them to observe the breath. Okay. And don't give any running commentary during the meditation. ஓகேங்களா? இதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இது ரொம்ப ஈஸியா கஷ்டமா இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல ரொம்ப சுலபமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க தியானத்தை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிங்க. கண்ணாடி போட்டிருந்தீங்கன்னா கண்ணாடி கழட்டி வச்சிருங்க, பத்திரமா வந்து பையில வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்களை மூடி கைகளை கோர்த்து சமணங்கால் போட்டு உட்கார சொல்லுங்க. அப்புறம் இந்த இயற்கையான சுவாசத்தை கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த இயற்கையான சுவாசம் கவனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி
ஆழ்ந்தமா 3 சுவாசம் எடுக்கணும். ஏன்னா குழந்தைங்க இதான் முதல் தடவை பண்றாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து சரீரத்துல எங்கேயாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப ஏதாவது பயத்தோட அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் அந்த ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுக்கும் பொழுது அதெல்லாம் கம்மியாயிடும். அந்த 3 தடவைல இருந்து 5ஆவது தடவை அந்த மாதிரி பண்ண வைங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இயற்கையான சுவாசத்தை கவனிக்க சொல்லுங்க. அந்த இயற்கையான சுவாசம் கவனிக்கிற அவங்க முடிக்கிற வரலையும் ரன்னிங் கமெண்ட்ரி எதுவும் கொடுக்காதீங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் எல்லாமே சொல்லி முடிச்சுட்டு தியானத்துல உட்கார வச்சிருங்க அவங்கள. Yeah. Then first day don't play any music. Very important. First day don't put any music. Okay. Just 10 minutes or 15 minutes. You make them to sit silently, and once in 2 minutes, just give a hint that please observe your breath. Don't allow any thoughts to come in. If any thoughts are coming, please go on, observe your breath. How the air is going inside your nose and it is coming out. Or if somebody is feeling difficult, ask them to keep one finger near the nose and see the breath. So while inhaling they feel cold, while exhaling they feel hot, little hot on the finger. Only for demonstration purpose you can tell that way. If any child is feeling difficult, how to observe the breath. Yeah. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உட்கார வச்சுட்டு முதல் நாள் வந்து எந்த மியூசிக்கையும் ப்ளே பண்ணாதீங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்புறம் வந்து நார்மலா விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து இதை மட்டும் சொல்லுங்க. நீங்க வந்து சுவாசத்தையே கவனிக்கணும், உங்க மூச்சை கவனிக்கணும், உள்மூச்சு வெளிமூச்சை கவனிங்க. எண்ணங்கள் வந்ததுன்னா அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நிறுத்திட்டு திரும்பி மூச்சு கவனிக்க ஆரம்பிங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மூச்சை கவனிக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அதை மூச்சை எப்படி கவனிக்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த மூக்கு கீழே வந்து இங்க விரல் வைக்க சொல்லுங்க. விரல் வச்சு உள்மூச்சு வெளிமூச்சு எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, உள்மூச்சு இழுக்கும் பொழுது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும், வெளிமூச்சு வரும்போது கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பா இருக்கும். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மூச்சை கவனிக்கிறது எப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். Then after every 2 minutes, just please observe your normal breath and your soft, tender, normal breath, easy breath. Don't take deep breath and need not do like this, because in the schools other people might have gone, they might have taught vipassana or things like that. Then take deep breath, hold for some time and then release, and do fast deep breath. Those some yoga techniques some schools they might have taught, and students tend to do that one. Yoga means meditation means they say yoga means what earlier they have done they will try to do it, but to tell them very clearly that this is a different type of yoga, it's a meditation and it should be done like this only. And you should go on observe. You should not stand at one place. You should go and walk in the among the students and observe them. Okay, and observe them. So if somebody has opened the eyes, don't say, oh, blue shirt or red shirt, close your eyes. Don't tell that way, because everybody will tend to open their eyes and look at the other fellow, because this will give a distortion. So you should tell in a generalized way. Those who have not yet closed the eyes, please close like that. நண்பர்களே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சுவாசத்தை மட்டும் கவனிங்க. இயற்கையான மெலிதான அந்த சுவாசம் மட்டும் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா இங்க வந்து நமக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. இந்த விபாசனா மெடிடேஷன் அந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யோகா டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, பிராணாயமா அதெல்லாம். அதுல என்ன ஆகும், மூச்சு வாங்கிட்டு 5 நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ணி திருப்பி விடுறது, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப வேகமா மூச்சு எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது டெக்னிக் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். அவங்க வந்து மூச்சை கவனின்னு சொன்ன உடனே அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால சொல்லுங்க, அது வந்து மூச்சை வந்து வெறும்னே
உள்மூச்சு வெளிமூச்சு அதை கவனிக்க மட்டும்தான் செய்யணும், ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முன்னாடியே அவங்களுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுங்க. இப்போ வந்து ஒரு சிலர் நீங்க வந்து அதே இடத்துல நிக்க கூடாது, அங்க வந்து ரவுண்ட்ஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கணும். இப்போ சில பேர் வந்து கண்களை திறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ப்ளூ ஷர்ட் ரெட் ஷர்ட் கண்ணை மூடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா மித்த எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ல தானே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கலர் போட்டிருக்க எல்லாருமே வந்து கண்களை திறந்து பார்ப்பாங்க அவங்கள. அது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுத்தும். அவங்க வந்து அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க. அதனால என்ன பண்ணணும், ஜென்ரிக்கா சொல்லணும். யாரெல்லாம் இன்னும் கண்களை மூடாம இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் தயவு செய்து கண்களை மூடி மூச்சு கவனிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா சொல்லணும். Yeah, some students they will not close their eyes. They will try to disturb the other students. So while making them to sit, they should sit little apart. That is, they should not touch each other. That's very, very important. Even if they are made to sit on the benches, a little distance, okay, or if they are made to sit on the floor, little distance. That small distance you have to carefully maintain. சில குழந்தைங்க இருப்பாங்க, அவங்களும் கண்ணை போட மாட்டாங்க, மற்றவங்களையும் வந்து பண்ண விட மாட்டாங்க, நோண்டிட்டே சீண்டிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம உட்கார வைக்கும் பொழுதே வந்து குழந்தைங்களை வந்து முன்னாடி பின்னாடி எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் வந்து இடம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து உட்கார வைக்கணும். அதே மாதிரி பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தா கூட பரவாயில்ல, கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி உட்கார வைக்கணும். இல்லை கீழே தரையில சமணங்கால் போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு குழந்தைய சுற்றி கொஞ்சம் இடம் விடணும். ஏன்னா இவனோட டிஸ்டர்பன்ஸ் வேற யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி முன்னாடியே பார்த்து உட்கார வச்சுக்கணும். If there are more number of students like 500, 600, 1000, and you have to teach the meditation at a time, then you should take the help of the teachers in that school, especially the physical directors or PET what we call, and the wardens if it is a private school, wardens and their caretakers, whosoever it may be, but take their help to control the students, not with stick and all, and they should not speak also. If somebody is doing some mischief, just they should go and touch that fellow and say please, without putting any word. Okay. That way you have to carry the meditation work. இப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேரை கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு 500 600 பேர் இருக்காங்க, நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி எல்லா குழந்தைங்களும் பார்த்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க வந்து அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸோ டீச்சர்ஸோ இல்ல பிடி மாஸ்டர்ஸ் இல்ல வந்து கேர்டேக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஆயாக்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்களே, அந்த மாதிரி அவங்கள எல்லாரையும் வந்து நீங்க வந்து ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுக்கலாம். அவங்க எல்லாரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்கள் திறந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து கத்தி சொல்லக்கூடாது, பேசக்கூடாது. அந்த எந்த குழந்தை கண்களை திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கோ அந்த குழந்தை கிட்ட போய் மெதுவா தொட்டு நம்ம வந்து வாயை மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைகை மட்டும்தான் காட்டணும், வார்த்தையில சொல்லவே கூடாது. So these are the routine care what we have to take. Okay, and situation from school to school will be different. Sometimes you have to conduct in a open ground in the morning, or sometimes you may have to conduct in auditoriums if available, or sometimes you have to combine two sections of one class, take 1 hour there and go to the next section, next class, then 1 hour. Like that you may have to take the meditation session depending on the situation. It should be more flexible. Don't say that all should assemble, then only I can teach, like that. It is not that. Even if 10 students are given batch wise, you should be in a position to take the classes. All those things first you have to speak to the concerned principal or headmaster and fix the things. இதுதான் வந்து நான் ஜென்ரலா வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஆனா ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லயும் ஒரு ஒரு மாதிரி நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அங்க மாத்தி நம்ம செயல்படுத்திக்கணும். நான் இப்படி இருந்தாதான் செய்வேன் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லக்கூடாது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்கூல்ல வந்து எல்லாரும் ஒரே இடத்துல ஓப்பன்ல கிரவுண்ட்ல உட்கார வைப்பாங்க. சில இடத்துல வந்து ஆடிட்டோரியம் இருக்கும், அவங்க அதுல உட்கார வச்சிருப்பாங்க. சில ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் பை கிளாஸா எடுக்கணும்.
ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு தனித்தனியா எடுக்க வேண்டியதா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இல்ல 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தராங்க, பேட்ச் வைஸா தராங்க அப்படின்னாலும் அவங்க 10 பேருக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எதுவா இருந்தாலும் தயாரா இருக்கணும். நான் இப்படி இருந்தா தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த கண்டிஷனும் நீங்க போடக்கூடாது. இது எல்லாமே வந்து முன்னாடியே வந்து பிரின்சிபல் கிட்டயோ இல்ல ஹெட் மாஸ்டர் கிட்டயோ அங்க பேசிட்டு நீங்க எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எந்த மாதிரி இருக்க போது, எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எடுக்க போறோம்ன்றத முன்னாடியே பேசி வச்சுக்கணும் அவங்க கிட்ட. Recently, we have conducted classes in one junior college where strength was 1200. So they asked us to come by 6 o'clock, 6 to 7. They want to assemble and they are conducted. But previous day night there was a heavy rain, so the entire ground was damp. They could not sit anywhere. However, we went there by 6 o'clock. Then principals are told, "Sir, it is not possible. I cannot. You come next week like that." But we have to come back. It is in Hyderabad. We have to come back to our place. Then I requested, "Sir, you have an auditorium. Why can't you?" No, only 200, 250 people maximum you can accommodate. And I said, okay, no problem. 1 hour, one batch. So from 6:30 to almost 12:30, 5 batches we have done. 1 hour, like that. So you have to adapt that flexible nature depending on the situation. Okay. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ரீசெண்டா போனது வந்து ஒரு ஜூனியர் காலேஜ். ஜூனியர் காலேஜ்னா 10th 12th எல்லாம் அங்க காலேஜ் சொல்லுவாங்க. இந்த ஜூனியர் காலேஜ்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னா முன்னாடியே நாங்க எல்லாம் பேசி வச்சுட்டோம். ஸோ 1200 பேர் வந்து அங்க இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி கிரவுண்ட்ல. ஆனா என்னாச்சு 6 மணிக்கு வர சொல்லியிருந்தாங்க காலையில. ஓகேன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆனா முந்தின நாள் நைட்டு வந்து ரொம்ப நல்ல மழை பெஞ்சதுனால அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லா நனைஞ்சு போய் தண்ணியா இருக்கு. உட்கார முடியாது. 6 மணிக்கு நாங்க அங்க போயிட்டோம். ஆனா பிரின்சிபல் வந்து முடியாது சார், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க அடுத்த வாரம் வாங்க, நாங்க ரெடியா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து சார் சொன்னாராம், ஏன்னா அவங்க வந்து திருப்பியும் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு திருப்பி போகணும். அதனால என்ன சொன்னாங்க, ஆடிட்டோரியம் இருக்கு இல்லையா, அங்க நீங்க பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா, ஆடிட்டோரியத்தை இவ்வளோ பேரெல்லாம் உட்கார வைக்க முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் உட்கார வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, பரவாயில்ல எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நாங்க பேட்ச் வைஸா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 6ல இருந்து 7 வரையும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவங்க அங்க என்னாச்சு, அங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன்னால தனித்தனி பேட்சஸா எடுக்கிறதுனால மத்தியானம் 12:30 வரையும் எடுக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. ஸோ அங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், மாத்திக்கணும். நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்றது இல்லாம ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எப்படி இருந்தாலும் அங்க தியானம் சொல்லி கொடுக்க நம்ம பண்ணணும். அது மட்டும்தான் நம்மளோட மோட்டோவா இருக்கணும். அங்க என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள மாத்திக்கணும். Then during the meditation, some of the students they feel very restless. They want to open the eyes. They will be scratching their skin here and there. Then they will be shaking their heads, shaking their bodies. Very restless. Some of the students they feel. It is because once they start doing meditation, they are connected to the nature. The blocks inside of them slowly gets released. So that gives some sort of irritation, then itching on the skin, or somewhere some pain. All these things will be there. So if a student complains that he is not well and he is not feeling well, then say don't worry. Or you may have to address after 10-15 minutes. Don't address in the beginning itself. After 10 minutes, you say if somebody is feeling any pain or itching, it is a good thing that those things are going from you outside, and you should not get fear of those things. சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசௌகரியமா இருக்கும். அதாவது உட்கார முடியாது, நெளிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இல்ல வந்து அடிச்சிட்டு இருக்கும், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது வலி இருக்கும், அவங்களுக்கு கை கால்ல ஆட்டுன மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அசௌகரியங்கள் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க முதல் முறையா தியானம் பண்றாங்க இல்லையா, தியானம் பண்ணும்போது இயற்கையோட ஒன்றிணைஞ்சு அந்த விஸ்வசக்தி உள்ள போகும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது அடைப்புகள் பிளாக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கிளியர் அவுட் ஆகும். இந்த கிளியர் அவுட் ஆகும்பொழுது இந்த மாதிரி அசௌகரியங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்கும் உடல்ல. அது வந்து அங்க நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க வந்து சொல்ல ஆரம்பிங்க. முன்னாடி ஃபர்ஸ்டே சொல்லாதீங்க, ஏன்னா எல்லாருக்கும் அசௌகரியம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும்.
ஆனா அதுக்கப்புறம் 10 நிமிஷம் கழிச்சு யாருக்காவது வந்து இந்த மாதிரி எங்கேயாவது அரிக்கிற மாதிரி இருக்கோ, வலிக்குதோ, இல்ல வந்து கால் வலி, உடல் வலி இந்த மாதிரி தலையில ஆட்டுறது, உடல் ஆட்டுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க. இது சகஜமான விஷயம். இந்த வந்து விஸ்வசக்தி நீங்க எடுக்கும் பொழுது உங்களோட பிளாக்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுது. இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லணும். So this you should please remember that on the first day, half an hour is your beginning speech and minimum half an hour is the meditation. Okay. So after 20 minutes of meditation, you should ask them, how many of you are feeling itching? Some students will raise their hand. How many of you are feeling back pain? Some students will raise their hands. How many of you are feeling stomachache? How many of you are feeling headache? Like that, 5-6 questions you have to ask. Then people will start raising their hands. Okay, then you say, okay, lower your hands. Then you have to address that this is because of the whatever blocks are there inside you, they are getting released. And they may ask, what are these blocks? You should say that, suppose you step on a spine, it enters your body, okay, and you feel pain. Then to remove that spine also, again you will feel pain. Like that, these are the deep-rooted fears in you, and those fears are going. It's a good thing. Your inherent, innate inner fears are going out. So it's a good thing. Like that, you have to tell them. நண்பர்களே, முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரமாவது நீங்க அவங்க கிட்ட முன்னாடி பேசணும். அதுக்கப்புறம் மினிமம் 1/2 மணி நேரம் தியானம் பண்ண வைக்கணும். அந்த மாதிரி தியானம் பண்ண வைக்கும்போது 20 நிமிடங்கள் கழிச்சு நீங்க வந்து சின்ன சின்ன கேள்வியா அவங்க கிட்ட கேட்கணும். யாருக்கெல்லாம் வந்து அரிக்குது, யாருக்கெல்லாம் தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது சில பேர் கை தூக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கையை இறக்க சொல்லிட்டு இன்னொரு கேள்வி கேளுங்க. அந்த மாதிரி அவங்க கை தூக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கை வலிக்குதா, கால் வலிக்குதா, உடல் வலிக்குதா அப்படின்னு ஒன்னொன்னா கேட்கும் பொழுது எல்லாரும் ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த விஷயத்த அட்ரஸ் பண்ணுங்க. அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா விஸ்வசக்தி உள்ள போகும்பொழுது உங்க பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து விலகும். அதுதான் வந்து அங்க நடக்குது. அதனால அதை பத்தி பயப்பட தேவையில்லைன்னு சொல்லுவோம். பிளாக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப கால்ல வந்து முள்ளு குத்திடுச்சு, நீங்க வந்து முள்ளு மிதிச்சிட்டீங்க, அது வந்து உங்க காலுக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப ரொம்ப வலியில துடிச்சிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? ஆனா அந்த முள்ளை வந்து எடுக்கிறதுக்கு கூட வந்து உங்களுக்கு வலி இருக்கதான் செய்யும். ஆனா அதை நம்ம எப்படி பொறுத்துக்கிறோம்? அது நல்ல வலி இல்லையா? ஏன்னா முள்ளு வெளியே போகணும்ல. அதே மாதிரிதான் இது வந்து நல்ல விஷயங்கள். இது எல்லாமே நீங்க பயம் வந்தா கூட நல்ல விஷயங்கள். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பயம் எல்லாம் இப்ப வெளியே போயிட்டு இருக்கு. இது ரொம்ப நல்ல அறிகுறி, நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அவங்களுக்கு. White color, they will raise their hands. How many people are seeing purple color, yellow color, red color, or dark? How many people are seeing? So people will raise their hands. Okay. Then how many people are seeing the nature? So some people will definitely. Whether anybody is seeing the rainbow, like that. So they will raise their hands. Okay. So then you should say that these are the symbols of energy and it's a very good thing. Okay. How many people are seeing golden colors? Like that, some 3-4 colors, positive colors you mentioned, and they will raise their hands. Okay. So if they open their eyes, if one fellow raise their hand, then everybody will rise. If no one raise their hand, no one will rise. Like that. But in closing the eyes, they will give honestly, because no one is looking at them. Okay, this is a very good technique of meditation that will come in the help us in Sankalpa Dhyana. ஸோ நண்பர்களே, இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம்
இன்னும் தியானம் முடியறதுக்கு 5 நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னும்போது, நீங்க மெதுவா சின்ன சின்னதா கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கணும். என்னன்னா, யாருக்கெல்லாம் வந்து வண்ணங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குது? அதாவது கோல்டன் கலர் யாருக்காவது தெரியுதா? ஒயிட் கலர் லைட் யாருக்கு தெரியுது? இந்த மாதிரி வந்து பாசிட்டிவ் லைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்பிள் கலர் யாருக்கு தெரியுது? கிரீன் கலர் தெரியுதா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 கலர் கேட்டுட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து இயற்கை தெரிய ஆரம்பிக்குது? மரம், செடி, கொடிகள் இந்த மாரி இயற்கையான விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குதா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன கேள்விகளா கேட்கணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து தியான அனுபவங்கள் அப்படின்னு இதெல்லாம் எனர்ஜீஸ். இந்த வந்து ஆற்றல் எல்லாம் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும். ஏன்னா, இப்ப கண்கள் திறந்திருக்கும் பொழுது நம்ம கேள்விகள் கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர பார்த்து இன்னொருத்தன் எனக்கு வந்துச்சா, உனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். கைய தூக்குவாங்க. இல்ல யாருமே கைய தூக்கலன்னா ஒருத்தனும் கைய தூக்க மாட்டாங்க. ஆனா கண்கள் மூடிய நிலையில நீங்க கேட்கும் பொழுது, யார் தூக்குறாங்க, யார் தூக்கலன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப நேர்மையா அவங்க வந்து பதில சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சங்கல்ப தியானம் பண்றதுக்கு இது யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yeah. Then sometimes some students may get connected to their gods. You can ask, how many of you have seen the God, your God, in the meditation? And some people may raise their hands. How many people have seen your parents? How many people have seen your teachers in meditation? How many people have seen the subjects in meditation? Like that, that exercise. The last 2 minutes, just before 2 minutes, you have to complete this. Okay. It is only to know, because the headmaster or the teachers, they will come there. Okay. They will see, and they believe, oh, really, that our students are getting experiences. Okay. It's very important. Once they are convinced, then they will implement this meditation daily in their schools. கடைசி 2 நிமிஷம் இருக்கும்பொழுது என்ன பண்ணணும்னா, யாருக்காவது வந்து உங்களோட கடவுள்மார்கள் யாருக்காவது தெரியிறாங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும். சில பேர் வந்து கைகள தூக்குவாங்க. உங்க அம்மா, அப்பா தெரிஞ்சாங்களா? அப்படின்னு கேட்கணும். உங்க டீச்சர்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சாங்களா? அப்படின்னு கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஜெக்ட் புத்தகங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா? அப்படின்னு கேட்க கேட்க ஒவ்வொருத்தரும் கை தூக்குவோம். இது வந்து கடைசி 2 நிமிஷத்துல பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து முடிக்க போறோம்ன்ற சமயத்துல வந்து அங்க டீச்சர்ஸ், ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த 1 மணி நேரம் குடுத்துருக்காங்கல்ல, அது வந்து நல்லா அவங்களுக்கு வந்து செஞ்சாங்களா இல்லையா அப்படின்ற அந்த ஆர்வம் இருக்கும். ஆனா கண்கள் மூடிய நிலையில நீங்க இப்ப கேட்கும்பொழுது, அவங்க உண்மையா சொல்லும்பொழுது, அவங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். நிஜமாவே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இவ்ளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வருதா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கன்வின்ஸ் ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்கள வந்து டெய்லியும் அந்த தியானத்த பண்ண வைப்பாங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். So in between, you should be aware to tell them about the time. Last 10 minutes, only when it is after 20 minutes, you should say last 10 minutes. After 25 minutes, you should say last 5 minutes. Then 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 seconds, 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds. So that you will slowly bring them down. Suddenly, if you say just okay, open your eyes, then it will be very difficult. Many students, in fact, they will be doing astral traveling at that time, because they get so connected so easily. They don't have most of the logic mind. So please take care that they should be slowly brought back. Okay, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 seconds, like that. Okay, this is very important. நண்பர்களே, இப்போ 1/2 மணி நேரம் தியானம் செய்ய வைக்கிறோம்ல, குழந்தைங்க வந்து இந்த லாஜிக்கல் மைண்ட் இல்லாதனால ஈஸியா ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து சடனா எழுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கும். அவங்களால எந்திரிக்கவே முடியாது. ஸோ நீ கடைசி 10 நொடிகள் கண்ண திறங்க அப்படின்னு சொன்னா, அது அவங்களால முடியாது. ஆனா என்ன பண்ணும், 20 நிமிஷம் ஆனதுலருந்து இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கு, இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு, இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு, கடைசி 1 நிமிடம், கடைசி 30 நொடிகள், கடைசி 15 நொடிகள், கடைசி 5 நொடிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மெதுவா அவங்கள வந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து கொண்டு வரணும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவங்க வந்து ரொம்ப லாஜிக்கல் மைண்ட் இல்லாதனால ஈஸியா அவங்களுக்கு ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் எல்லாம் அனுபவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கலாம். அதுல இருந்து சடனா கொண்டு வர முடியாது அவங்கள.
இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then you should ask them to open their hands, put them on the eyes, and ensure that everyone does. First tell them that open your hands and put them on your eyes for 5 seconds. Some students may not be able to come back. They'll be still in the deep meditation. So you have to repeat this once again till ensure that everyone put their hands on their eyes. And then you ask them for 5 seconds, keep it for 5 seconds, and then say 5, 4, 3, 2, 1, 0, and then slowly open your eyes by looking at your fingers. It should be, it is very, very important. Yeah. ஸோ முடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்களே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தியானத்துலேருந்து எந்திரிக்கும் பொழுது கைகளை நல்லா தளர்த்திக்கோங்க. கைகளை வந்து இப்படி கோர்த்துப்பாங்களா, அதை தளர்த்திக்கிட்டு கண்கள் மேலே வெய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அவங்க வெய்யுங்கன்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்லைன்னா அதை வந்து 2-3 தடவை ரிப்பீட் பண்ணும். கைகளை தளர்த்திக்கிட்டு மெதுவாக உங்கள் கண்கள் மேலே வெய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காம கண்கள் மேலே வெய்யுங்கன்றதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லணும். எல்லாரும் கண்கள் மேலே வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுக்கோ. 5 செகண்டுக்கு அப்படியே வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5, 4, 3, 2, 1, 0 அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் மெதுவாக கண்களை திறந்து உங்கள் கைகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடு. இதெல்லாம் இந்த முடிக்கிறதுன்றது அங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. Then you should ask them, how do you feel? Then most of the people say very good. Then start clasping for the meditation. கடைசி என்ன கேட்கணும், எப்படி இருந்தது இந்த தியானம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அவங்க கிட்ட. எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து தியானத்திற்காக கைகளை தட்டுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி தரணும் அவங்களுக்கு. This is how the first day we should start, and you should gain the confidence of the students and the teachers and the management or whatever it may be. Then your job for next 10 days or 15 days or 1 week, whatever the time they have given, it will be easy for you. And the students, once they feel that something good happened to them during meditation, they will even they'll be eagerly waiting for the next day session. இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நம்பிக்கையை பெறுறதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் ஏதோ நடந்திருக்குன்றதை அவங்க உணரணும். அங்க இருக்க டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், ஸ்டாஃப்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து பிரின்சிபல் யாரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து நல்லது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கணும், நம்பிக்கையை கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து இதை முதல் நாள் வந்து இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா மீதி வந்து எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, 1 வாரமோ 10 நாளோ 15 நாளோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு சுலபமா ஆயிடும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது நல்லது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சந்தோஷமா இருக்கு, அதுல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நாளைக்காக அவங்க காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நமக்காக. Okay. Then you should tell them that when it is to be done, meditation should be, normally it will be in the morning or in the evening. Don't say any time. So they will go and postpone. Okay, I can do in the evening. And evening they'll postpone to night. Night, okay, tomorrow morning, like that. But tell them that you should meditate morning and evening before bed and immediately after getting from the bed. They are the best suited time. And if those times are not conducive in the house, okay, you can do any time in between. Like that, you have to tell them. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்லணும். எப்ப வேணா தியானம் பண்ணலாம், எங்க வேணா தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்றத முதல்ல அவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா காலையில எந்திரிச்ச உடனே தியானம் பண்ணணும், அப்புறம் காலையிலயும் சாயந்தரமும் தியானம் பண்ணணும், காலையில எந்திரிச்ச உடனே தியானம் பண்ணணும், நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி தியானம் பண்ணணும். இது கம்பல்சரி பண்ணணும், இதுதான் சிறந்த நேரம் தியானம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நீங்க முதல்ல சொல்லணும். இந்த மாதிரி அவங்க திருப்பி ஏதாவது கேள்வி கேட்டு இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுல இப்படி நடக்காது, முடியாது அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அப்போ வந்து சரி உனக்கு எந்த நேரம் முடியுமோ அந்த நேரத்துல பண்ண, அதை கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும். So then how much time and how many days, all those things question will come. You have to do meditation in tune with your age.
For example, if your age is 15 years, minimum you have to do 15 minutes. If your age is 17 years, minimum 16 to 17 minutes you have to do it in one sitting. And if you do more than that, it is more beneficial. And you have to do to see the results, desired results, that improving the interest in the studies, improving the memory, and improving the concentration, all those things. If you want to get the desired result, at least do for 41 days and then check the results. That means you have to throw little challenge to the students. நண்பர்களே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க நெறைய கேள்வி கேட்பாங்க. எவ்ளோ நேரம் பண்ணணும்? எவ்ளோ நாள் பண்ணணும்? அப்படின்ற கேள்விலாம் கேட்பாங்க. எவ்ளோ நேரம் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்மளோட வயது என்னவோ அந்த அளவுக்கு காலையும், மாலையும் பண்ணணும். 2 தடவ பண்ணணும். ஸோ ஒரு சிட்டிங்ல 16 வயசு பையன், குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க 16 நிமிடங்கள் பண்ணணும். மினிமம் 16வது பண்ணணும் ஒரு சிட்டிங்ல. அத விட அதிகமா பண்ணா இன்னும் நெறைய பெனிஃபிட் கிடைக்கும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். அது 2 தடவ பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த மாரி நன்மைகள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம் இல்லையா? நல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். மெமரி பவர் ஞாபக சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். நல்ல நினைவாற்றல் நெறைய அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து மினிமம் 41 நாள் கன்டினியூஸா ரெகுலரா பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா சொல்லணும். இந்த 41 நாள் பண்ண முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட நிலைய வந்து நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எப்படி இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லணும். Yeah. So that is how you have to deal on the first day. Okay. Then if you have any doubts, kindly ask me. We'll have some 5-10 minutes for this doubt session. நண்பர்களே, இப்படிதான் வந்து முதல் நாள நீங்க கொண்டு போகணும். அதுதான் இன்னைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். இன்னும் 5-10 நிமிஷம் இருக்கு நமக்கு. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாஸ்டர்ஸ். நான் அன்மியூட் பண்றேன். நண்பர்களே, நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? எல்லாமே நீங்க சொல்லணும். இல்லன்னா உங்களுக்கே பிளாக் இருக்கிறதா அர்த்தம். வெரி குட் மாஸ்டர்ஸ். மனவதனி மேடம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Good morning. Good morning, sir. And Yeah. Tell me, madam. She went to mute. மேடம், இன்னொரு தடவை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டேனே. பேசுங்க. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சொல்லுங்க. நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன், நீங்க சொல்லுங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஓகே. சொல்லிடுங்க. நேத்து கிளாஸ் நான் லேட்டா தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன், அட்டென்ட் பண்ணல. நேத்து என்ன சொன்னீங்கன்றத கொஞ்சம் அப்படி சுருக்கமா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு டவுட் வந்து, கிளாஸ் ரொம்ப எளிமையா அப்படி ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்குது உண்மையிலேயே. நான் எப்படி போய் இங்கே பக்கத்தில் 2-3 ஸ்கூல் இருக்கு, எப்படி நம்ம போய் அவங்கள கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப தவிச்சிட்டு இருந்தேன். இன்னொரு மேடம் கூட அவங்க காயத்ரின்றவங்கள அவங்களையும் போட்டிருக்கிறேன். நான் 2 பேருமா போய் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த செஷன் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே, நாங்கள் அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கவும் இது வந்து கிடைக்கிறதும், அதை கூட பத்ரிஜி சாரோட ஒரு கிஃப்ட் எங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் மாதிரி இருக்கு எனக்கு. மாஸ்டர்ஸ்க்கும் குருஜிக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். பட் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேசணுமா இல்லை அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸோட பேசினா போதுமா? Okay. You have to if you want to convince the management, you should say that without now you will be facing a lot of problems. You are answerable to the parents. Okay. And you are also your image also, your school image also should improve. So for all this, the best medicine is meditation. That way you have to tell them. Once, but they say that no, we don't have time and all that. So you should convince them that if a student does meditation, he takes only half of the time to understand and to read. Suppose a student take 1 hour to understand one lesson, he will complete within half an hour. So that lot of time you can save.
in explaining the students. The same thing you have to explain and explain again and again. Instead, one time if you explain, that will be more than enough if the student does meditation. Okay. So, sir, whatever she asked is whether we need to approach the teacher or management. Management, and you have to tell the management what I told. மேடம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அணுகணும். மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட வந்து இப்போ உங்க ஸ்கூல்ல இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஜென்ரலா. ஆனா இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லக்கூடியதா, பேரண்ட்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தானே, அவங்க கிட்ட சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸ் கம்மியா வந்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்றது கஷ்டமா, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே தியானம் அப்படின்ற ஒண்ணுனால போக முடியும், போக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு நேரம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து 1 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது அப்படின்னா தியானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 1/2 மணி நேரத்துல முடிச்சிருவாங்க. அப்போ நமக்கு அந்த நேரம் எல்லாம் சேவ் ஆகும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த நீங்க புதுசா கத்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 4-5 தடவை நீங்க வந்து அது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தியானம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை சொன்னாவே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் புரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க செஞ்சுட்டு போகும்போது நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து நேரம் சேவ் ஆகும். இந்த தியானம் அப்படின்றது ரொம்ப நிறைய கை கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மேனேஜ்மெண்ட்டை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நேத்தி செஷன் பத்தி கேட்டீங்க. நேத்தி செஷன் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் தான், ஓப்பனிங் தான் பண்ணி வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொன்னாங்க. அதோட கிளாஸ், அதோட லிங்க் வந்து சீக்கிரமா அப்லோட் பண்ணி நம்ம குரூப்ல கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க இன்னொரு தடவை கேட்டுக்கோங்க மேம். ஓகே மேடம். அப்புறம் வந்து மேடம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம அப்ரோச் பண்ணணுமா, அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணணுமா? நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நம்ம பேச தேவையில்லை. நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட பேசினா அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இது ஸ்கூல்ல அரேஞ்ச் பண்றது. அவங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் பேச தேவையில்லை. Suppose you go to the principal and ask, principal will arrange the class, and if you want to approach the parents, you have to approach 500 parents, 1000 parents, 200 parents. How much time you will take instead of approaching one principal? Okay now okay, now next no wait, she understood. Now next person. Okay, next person once again, Jayalakshmi ma'am. Thank you madam. Thank you sir. Jayalakshmi ma'am ரொம்ப வந்து கேட்கல, நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க மேம். வெங்கட்ராமப்பா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்க, பேசுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு. నమస్తే మాస్టర్. నమస్తే సార్, మాస్టర్ ఇది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డేనే 30 minutes అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వస్తూ ఉంటారు కదా మెడిటేషన్ కే. సో 30 minutes వాళ్ళకి డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అని అనుకుంటా. సో 30 minutes ఫస్ట్ 30 minutes మనం స్టార్ట్ చేయాలా? First remove that thought from your mind please. It is your thought. That's why it is your thought. Please remove it from your mind. Yeah, okay master. Okay, they will there are instances where we made them to sit for 1 hour in the beginning itself. Okay, because they are children, you know, master. That's why I asked master. No. That is your thought. But our experience is that they can. Yeah, okay, master. Thank you, master. Thank you, sir. Because that much time is required to feel about meditation. Okay, master. Thank you. Next. Rajeshwari madam. Rajeshwari ma'am. Rajeshwari madam, please unmute. Good evening, sir. சார் நான் பிரைமரி லெவல் தான் டீச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிரைமரி லெவல் ஒன்லி 1 to 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் 10 minutes மட்டும் மெடிடேஷன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அது வந்து நான் அப்போ டீச்சர்ஸ் எஸ்எம் கிட்ட தான் கேட்டேன், ஹெட்மிஸ் கிட்ட கேட்டு நான் வந்து மெடிடேஷன் வந்து இது பண்ணேன். அவங்க வந்து நான் போற கிளாஸ்ல மட்டும்தான் நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மற்ற எந்த கிளாஸுக்கும் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல பேசினா மட்டும் மாறுமா சார்?
Sir, whatever classes she is going, only to that classes HM is allowed to take the meditation. She is taking from primary students, okay, 1 to 5. So only that classes, whichever period she is going, there only they are taking the meditation. So she want to take for the whole school. So she should approach the head management. Yeah. Yeah. Yeah, definitely. You have to approach the management and you should explain the benefits of meditation and how the management will be benefited, as I told you already, that once the students progress, show the good progress, naturally the school gets good name. So once they hear that the school gets good name through meditation, definitely they will allow. Okay, and for primary students, simple meditation is enough. And if you are able to tell some stories about the saints who have done meditation got benefit, like Vishwamitra, Vasishtha, even Ravana, Prahlad, all these stories, if you can tell them in a small way, in your own way, that will be a good thing. ஓகே சார், ஓகே சார். ஸ்டோரி சொல்லி நம்ம வந்து அந்த மெடிடேஷன் சொல்லி தரும்போது நல்லா இருக்கும். ஆமா, உங்களால முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த 10 நிமிஷம் தியானம் பண்றதே போதும். உங்களால சொல்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்படின்னா நிறைய மாஸ்டர்ஸ், விவேகானந்தர், அப்புறம் பக்த பிரகலாதன், இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன வயசுல யாரெல்லாம் தியானம் பண்ணாங்களோ அவங்கள பத்தி விவேகானந்தர் ஸ்டோரி வந்து சொல்லுவேன் நான். விவேகானந்தரை பத்தி சொல்லுவேன் நான். விவேகானந்தர் பத்தி பசங்களுக்கு சொல்லுவேன். அவங்க எவ்வளவு மெமரி பவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்க வேலை சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. அது நல்லாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகேங்க சார், அதையும் ஃபாலோ பண்றேன் சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். சார், one more madam has asked, session is very super. What is black color indicates? The colors we said positive colors. No, black indicates that the fear inside of you is going out. Okay. Once it is going out also, then you will see the color. Okay. So மாஸ்டர்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க பிளாக் கலர் பாக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பயம் வந்து வெளியே போகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த முழுமையா அந்த பயம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கலர்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க.